নেক্সট কি নেক্সট হচ্ছে কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেমোলিশন ওয়েস্ট, নেক্সট স্লাজ, নেক্সট লিভ অ্যান্ড নেক্সট হোয়াইট গুডস। এই সমস্ত জিনিস নিয়ে কিন্তু তোর মিউনিসিপাল সলিড ওয়েস্ট তৈরি। মিউনিসিপাল সলিড ওয়েস্ট কোথা থেকে তৈরি হয়? মেনলি যত মিউনিসিপাল সোর্স আছে আমাদের, হাউস হোল্ড, হোটেল, মার্কেট, রেস্টুরেন্ট, হর্টিকালচার, sanitary residue, all these are generate municipal solid waste. বোঝা গেল? তাহলে মিউনিসিপাল সলিড ওয়েস্ট তার ক্লাসিফিকেশন এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট, হ্যাজার্ডাস ওয়েস্ট। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই হ্যাজার্ডাস? ফার্স্টে তোকে জানতে হবে হোয়াট ইজ হ্যাজার্ডাস সাবস্টেন্স। According to American standard, a hazardous substance can be defined as a substance that because of its quantity, concentration or physical, chemical or infectious characteristics may cause or significantly contribute to an increase in mortality or cause an increase in serious, irreversible or incapacitable reversible illness or pose a substantial presence or potential hazards to human health and environment when improperly treated, sorted, transported or disposed or otherwise managed. তার মানে যে সমস্ত সাবস্টেন্সের প্রেজেন্সে হিউম্যান হেলথে ক্ষতি হয় বা হিউম্যান হেলথে এমন ইলনেস আসলো যেটা কখনো সারবে না, এই টাইপের যদি কোনো ইলনেস হয় বা এনভায়রনমেন্টের ক্ষতি করে, এই টাইপের সাবস্টেন্স গুলোকে কি বলছে? হ্যাজার্ডাস। এবার আমি একটা এক্সাম্পল দিই। ইফ ইউ কনসিডার দ্য ওয়েস্ট জেনারেট ফ্রম a hospital, there they generate various types of waste which are infectious in nature. Suppose the bandage or the amputated portion or amputated organ. So these can spread infection. So these are infectious in nature. So we consider hospital waste. এরপরে টার্মটা বলবো, হসপিটাল ওয়েস্ট আজ হ্যাজার্ডাস। বোঝা গেল ব্যাপারটা? মানে যাদের প্রেজেন্সে রোগ হয় তাদেরকে বলে হ্যাজার্ডাস সাবস্টেন্স। এই হ্যাজার্ডাস সাবস্টেন্স গুলোকে যখন ফেলা হচ্ছে তাকে বলছে হ্যাজার্ডাস ওয়েস্ট। এই যে ব্যাপারটা, এই জিনিসটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। হ্যাজার্ডাস ওয়েস্টের ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ হ্যাজার্ডাস ওয়েস্ট। Hazardous waste have four characteristics. First of all, flammability, next reactivity, next corrosivity, and next toxicity. These are four characteristics of hazardous waste. If any waste causes one of them, at least one of them, or one of these characteristics, then you can consider this waste as hazardous waste. যদি কোনো ওয়েস্টের এই চারটের মধ্যে কোনো একটা ক্যারেক্টারিস্টিক থাকে তাহলে তাকে আমরা hazardous waste বলবো। বোঝা যাচ্ছে? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার। এবারে flammability। এবারে flammability। What do you mean by flammability? That means such types of substance are flammable. The flammable materials are defined as those materials or those liquid having flash point less than 60 degrees Celsius. তুই মনে কর ether or chloroform or dichloromethane or various types of solvent
dichloromethane. Next, petroleum ether. All these, petrol, diesel, all these are considered as flammable material. So flammable material must possess plus point below 60 degrees Celsius. This point is very much important. Plus point below 60 degrees Celsius. Such substance considered as flammable substance, and flammable material when discarded, you consider it as as an hazardous. Like all types of organic solvents. As for example, all organic solvents are fall in this category, that is flammable material. Like dichloromethane, এটাকে বলা হয় DCM, dichloromethane, chloroform, ether, petroleum ether, all these considered as such types of substances. বোঝা গেল? তাহলে আমার কি হলো, আমার এই যে ব্যাপার, এই টাইপের সাবস্টেন্স গুলোকে কিন্তু আমি হ্যাজার্ডাস ওয়েস্ট বলি। নেক্সট, corrosive material. Corrosive materials are those materials in aqueous solution have pH value outside the range of 2 and 12.5. That means corrosive materials are either highly acidic or highly basic. তাহলে কি হচ্ছে, যাদের pH either below 2 or greater than 12.5, such types of substance considered as corrosive material. বোঝা গেল? That means pH of such material either below 2 or pH greater than 12.5. Such types of liquid considered as corrosive material, like concentrate H2SO4. Concentrate H2SO4 frequently used in various types of industry, in battery. So this concentrate H2SO4, while discard, you have to take some precautions because this is a corrosive material, and corrosive material are considered as hazardous waste. বোঝা গেল? তার মানে যদি H2SO4, concentrate H2SO4, concentrate HNO3 অথবা KOH, beat NaOH, these are considered as corrosive material. বোঝা গেল ব্যাপারটা? ব্যাপারটা কি বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার, এই হচ্ছে আমার ব্যাপার। হ্যাঁ স্যার, ঠিক। Next, reactivity. That means reactive waste. Reactive waste are classified as unstable and either can form toxic fuel or can explode. Okay. The greatest difficulty in defining hazardous waste comes from establishing what is and what is not toxic reactive substances. Like, if you just consider, all of you know that if you
You just take a pinch of sodium metal and you just throw into water, then what happens? It explodes. All types of explosives. These are very much reactive in nature. So these are also considered as তার মানে খুব তাড়াতাড়ি যদি রিয়াকশন করে এক্সপ্লোশন করে তাহলে এদেরকে বলা হয় যে রিয়াক্টিভ toxic or toxic. From where this toxicity came? Toxicity means the toxic waste are harmful or fatal when ingested or absorbed, as for example, waste containing mercury, lead, DDT, PCB, polychlorobenzenes, etc. These are actually toxic in nature. They harm human being as well as environment. So while we have to discard them, you have to take special care. So toxic material like you can also say the cyanide. Cyanide also toxic in nature. All types of heavy metals, all are toxic in nature. Okay, so this is the toxicity. তাহলে তোর যদি এই চারটে ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর মধ্যে যে কোনো একটা থাকে তাহলে তুই কোনো সাবস্টেন্সকে হাজারডাস ওয়েস্ট বলে ডিফাইন করতে পারিস। কি কি? কস্ট অফ ফ্লেমেবিলিটি, করোসিভিটি, রিঅ্যাক্টিভিটি, টক্সিসিটি, এই চারটে জিনিস। এরপরে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন অফ হ্যাজার্ডাস ওয়েস্ট। কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো বললাম হ্যাজার্ডাস ওয়েস্টের, এবারে বলবো ক্লাসিফিকেশন। Classification of hazardous waste. Hazardous waste classified into 6 classes. First of all, radioactive substances. Next, chemicals. Next, biomedical waste. Next, flammable waste, explosive, and household hazardous waste. These 6 types of hazardous waste are possible. First of all, discuss about the radioactive substances. All of you know about the radioactivity. এই radioactivity কাকে বলে না? কেউ একজন বল radioactivity কাকে বলে? বল একজন। What do you mean by radioactivity? বা রেডিও অ্যাক্টিভ একটা সাবস্টেন্সের নাম এখানেও লেখা আছে, দেখে দেখেই বল। কি বল একটা রেডিও অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্সের নাম বল। বলছি রেডিও অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্সের একটা নাম বল তোরা। রেডিওঅ্যাক্টিভ সাবস্টেন্সের নাম বলতে পারছিস না? কত কিছু আছে, ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, এই সমস্ত জিনিসের নাম বলতে পারছিস না? এই রেডিওঅ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স কোথায় লাগে বল দেখি। থোরিয়াম হতে হবে। হ্যাঁ, ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম বললাম তো, ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম এগুলোর নাম বল। রেডিয়াম, রেডিওঅ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স কোথায় লাগে বল দেখি মেনলি? কি কাজে আমি ইউজ করি রেডিওঅ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স? তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে রেডিওঅ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স ইউজ করি।
জিজ্ঞেস করলাম স্যার, জিজ্ঞেস করলি তুই তো অন্য টাইপের বিদ্যুৎ হয়, তুই বল কোন কোন টাইপের বিদ্যুতে এটা ইউজ করা হয়? নিউক্লিয়ার এনার্জি। নিউক্লিয়ার এনার্জির নাম শুনেছিস? হ্যাঁ স্যার শুনেছি, নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের নাম শুনিস? হ্যাঁ স্যার। এই নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট, এই নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টে আমরা কি ইউজ করি? ভেরিয়াস টাইপস এর রেডিও অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স ইউজ করা হয়। কি কি ইউজ করা হয়? আইদার ইউরেনিয়াম 233 or uranium 235 or plutonium 239, এইগুলো ইউজ করা হয়। এই টাইপের সাবস্টেন্স গুলো কি করে? দিস টাইপস অফ সাবস্টেন্সেস আর এমিটিং আলফা, বিটা আর গামা রে। একটা ফোন আসছে, আমি একটু ধরছি। এরা কিন্তু এদের হাফ লাইফ কিন্তু অনেক বেশি, আর এরা কি করে? আলফা, বিটা, গামা এই টাইপের পার্টিকেল গুলোকে ইমিট করে। These particles are very much hazardous. Among them, most hazardous is alpha particle. Alpha particle is positively doubly positively charged and its speed is lowest, so it can retain within the tissue for long time. That's why alpha ray can hamper living cell much more than the beta or gamma ray. So that means these radioactive substances emit such types of harmful rays. That's why they consider as hazardous waste. Okay. And such types of radioactive waste cannot be disposed in form of sanitary landfilling. They can be disposed in form of secured landfilling. Otherwise, injection piling. এই সমস্ত জিনিসপত্রগুলো তোদের সিলেবাস তো নেই, সেই জন্য কিছু বলছি না। এই টাইপের এইভাবে তোদের এই হ্যাজার্ডাস ওয়েস্ট গুলোকে রেডিও অ্যাক্টিভ ওয়েস্টকে করে সিল করে বা এগুলোকে ফেলে। এছাড়াও মেথড আছে, আর একটা মেথড আছে, রেডিও অ্যাক্টিভ ওয়েস্ট ক্যান বি কনভার্টেড ইনটু স্পেশাল কাইন্ড অফ গ্লাসেস। From there the emission cannot be occurred, so they are converted into various types of ceramics, or they can be covered by various types of ceramic or glasses, and in this form they disposed in the deep sea. Okay. সমুদ্রের তলায় এগুলোকে ফেলে দেওয়া হয়। এইভাবে রেডিও অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্স গুলোকে ট্রিট করা হয়। নেক্সট, chemicals. Here we use various types of chemicals. Most of them are hazardous. These are widespread and various types of chemicals are used in form of pesticides, herbicides, fungicides. All these are toxic in nature. That's why they consider as hazardous waste, and they are treated very cautiously before disposal. Next, most interesting, this is the biomedical waste. The biomedical waste considered as hazardous waste due to their infectious nature. Biomedical waste are very much infectious in nature. Which are considered as biomedical waste? The malignant tissue discarded during surgical procedure, contaminated materials such as hypodermic needle, bandages, outdated drugs, all these considered as
biomedical waste. These are highly infectious in nature. That's why they consider as hazardous waste. Okay, বোঝা গেল? তাহলে বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট কেন ইনফেকশাস ওয়েস্ট, কেন হ্যাজার্ডাস ওয়েস্ট বোঝা গেল। আর কি কি আছে? আর তিনটে জিনিস আছে। আর তিনটে জিনিসের মধ্যে কি কি আছে? ফার্স্ট হচ্ছে ফ্লেমেবল ওয়েস্ট। এবার ফ্লেমেবল ওয়েস্টের মধ্যে কি পড়ছে? ভেরিয়াস টাইপসের সলভেন্ট যেগুলো ইউজ করা হয় বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে, মেনলি ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে ভেরিয়াস টাইপসের সলভেন্ট ইউজ করা হয়। সেই সলভেন্ট গুলো কিন্তু ফ্লেমেবল। এই ফ্লেমেবল ওয়েস্ট বলে এদেরকে কিন্তু সঠিকভাবে ট্রিট করতে হয়, না হলে কিন্তু কি হবে যে এগুলো জ্বলে উঠতে পারে, একটা দুর্ঘটনার সৃষ্টি করতে পারে। সেই জন্য সলভেন্টকে খুব ভালোভাবে রাখতে হয়। অর্গানিক সলভেন্ট গুলোকে প্রচন্ড কেয়ারফুলি ট্রিট করতে হয়। সলভেন্ট প্রচুর পরিমাণে ইউজ করা হয়, কারণ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে যে ড্রাগস গুলো তৈরি করা হয়, ড্রাগস গুলোকে পিউরিফাই করতে ভেরিয়াস টাইপসের সলভেন্ট লাগে। সেই জন্য আমাদের এই ফ্লেমেবল ওয়েস্ট গুলো তৈরি হয়। বুঝে গেল? এরপরে যেটা আছে এক্সপ্লোসিভ। তো এক্সপ্লোসিভ mainly used in artillery and ordnance purpose. This waste resulting from ordnance manufacturing and some industrial gases similar to flammable. This waste also have a high potential for hazard in storage, collection and disposal, and therefore they should be considered separately in addition to being listed as hazardous chemical. This waste may exist in solid, liquid or gaseous form. So this explosive must be treated very carefully. There are various